So what is up mga ka-tech shop, no? For today's video, natay Vivo Y03 for factory reset mga tech shop, no? As you can see mga tech shop, I was trying to perform factory reset and erase FRP using unlock tool for this model, but unfortunately ang unlock tool is not working for some reason mga tech shop. So naagyoy mga Android phone mga tech shop nga di makaya sa unlock tool. That's why some of the mobile technician ay lain nga application gamiton to erase FRP, no? And they'll need to invest on it mga tech shop, and medyo mahal-mahal sana siya nga tool mga tech shop, no? So kaning unlock tool mahal na ni siya daan, plus if mag-add pa kag another application pang erase og FRP, so bali doble na siya mga tech shop. But usually na worth it ra na sila, depende sa ilang location sa ilahang repair shop. But since kita mga tech shop na arata sa atong balay, and then gamay ra kay tag customers, wala na ko na-invest og laing app nga pang remove og FRP. So ang atong buhaton ani mga tech shop, as you can see, ni error siya, dili siya mo proceed. Manual bypass na lang ta mga tech shop. So if you're interested in this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And also, if you want to support my YouTube channel mga tech shop, you may order items on the tag items on this video. So natay mga tag items sa atong mga YouTube videos. Every time na may mga orders, or every time order mo, then ako'y commission na mga tech shop. Alright, so let's go! So first mga tech shop, you will need to perform factory reset, no? Then makita ni mong hello menu. So to bypass manually, ako lang ipakita mga tech shop nga nakalock na siya sa Gmail. Basta na siya lock icon, that means the phone is locked to Gmail. So most likely, if you're trying to set up the phone, it will ask you to enter Gmail account. And na yung mga cases nga di nakakainumdum sa, or a customer mismo di nakainomdom sa Gmail account. So ato na siya i-bypass mga tech shop. Okay, so I'll show it to you in this video.
So di lang na to ikat mga tech shop na tulad yung pabuton. So next step is don't copy, and let's wait mga tech shop. And as you can see na ay pattern nga you will need to enter, and then na siya option to enter Gmail account instead or Google account instead. So ang customer wala nakanomdom sa Gmail ani mga tech shop, so we'll need to bypass, no? So to bypass mga tech shop, we'll need to access the talkback feature sa Android phone. So balik ka sa hello nga menu or sa hello nga screen, press lang nimo up and down volume button, then turn on. Kaduhanan nimo siya buhaton mga tech shop to confirm. And then mo switch na siya sa talkback nga screen. So mo slide lang ka pa L, and then mugawas na siya nga pop up, and click on search screen or screen search, and then press na nimong globe button sa keyboard, press na nimo until mo open to the next window, and then click next on this window mga tech shop. Alright, and then double tap anywhere to continue. So double tap lang na nimo, and then slide nimo imong tulo ka fingers, and then there will be a new pop-up nga imo i-press. So click na nimo ang settings nga button or option, select nimo ang settings. Alright, so from this window mga tech shop, pwede na nimo i-turn off ang talkback nga feature. So pwede ka mo back, and then i-turn off nimo ang talkback feature by pressing volume up and down. Volume up and down. So automatic ma-turn off na ang talkback. So from here, you will need to proceed to the sa to next ani. Okay, so i-press nimo ang braille display and then talkback. And then once you are in talkback, click on accessibility menu. So ang purpose ng accessibility menu mga tech shop, para ma-access nimo ang Google Assistant. So i-enable na nimo, allow. Got it. So nanakay accessibility menu sa right side kana siya. And then i-press na nimong Google Assistant, and then imong isulti or mention open easy share. So by default mga tech shop, ang kaning nga phone na ano siya pre-installed nga easy share app. So you will need to open easy share para maka-transfer ka og activity launcher nga application. So kanang activity launcher pwede na nimo ma-download sa laing Android phone, and then transfer it to this phone mga tech shop. Alright, so na siya sa ready to receive nga state sa easy share. Kuha kag another Android phone, make sure on that phone na kay easy share o activity launcher nga naka-install, and then you will need to share it
to this phone. Alright, so ato i-send ang activity launcher. So i-select nimo ang activity launcher and then send. And then using sa Vivo Y03 mo na siyang i-scan mga katikshop para mo send na siya sa APK file. Alright, so imo na siya i-scan to connect. So it will download the activity launcher and make sure you're disconnected from Wi-Fi, by the way, kay mo gamit di siya og network para makaka-download ka sa activity launcher mga katikshop. So after na ma-download, install lang na nimo mga katikshop and you will now have access to the activity launchers or mga services sa Android mga katikshop. Alright, so open activity launcher and then wait lang nimo mo load ang mga services ana mga katikshop, no? You will need to search Easy Touch. So search nimo Easy Touch. Basically imo lang na siya i-slide down and then pangitaon nimo ang Easy Touch.
For some reason dili siya ma-search, so you'll need to find it manually by scrolling it down. So easy touch mga tech shop, no? And then once makita nimong easy touch, adto ka sa floating, wait sa floating ball. So easy touch, and then adto ka sa floating ball settings activity. Himo na siyang i-enable mga ka-tech shop. Easy touch, floating ball, launch, easy touch, customize. Alright, so enable easy touch mga tech shop and add the activity launcher sa shortcut. So you can remove the existing one and add the activity launcher. Pwede i-add nimo ang internet browser para inigadto nimo sa home or sa hello nga window, automatic makita na nimo ang activity launcher. Dapat connected sa internet, so wala tong wifi. Alright, so go back to the hello screen mga tech shop after enabling the easy touch and adding the shortcuts for activity launcher. So go back to sa hello screen and then run the activity launcher. Alright, so while in the hello screen mga tech shop, adto ka sa katong floating ball, i-run mo ang activity launcher and then go to Android setup. So inigadto nimo sa Android setup, search or scroll down and look for swipe to navigate. Yeah, once na you enable it, you will have the option to swipe down. Then ay mga option nga pwede nimo i-click. So after launch activity down there, launch activity. So when you launch the activity mga tech shop, you'll have the option to swipe down and then enable the auto rotate and then try it again nga naka landscape mode ang phone, and then once you swipe down, you should be able to click on the profile button and click on guest mode. So mo switch na siya to guest mode mga tech shop. So basically temporary profile sa Android. Alright, so mura na siya na bypass diri nga part mga tech shop, no? And then after that, we'll need to switch to owner mode
and then restart the phone. Right, so medyo lagi na siya mga rickshaw. Loading. So when you are in the guest mode mga tech shop, ang imong touch functionality medyo delay. So just be patient aning part mga tech shop. And then to switch to owner mode, ato ka sa settings and then accounts. And then exit to guest mode para mo switch ka to owner mode. So adto ta sa users and accounts, multiple users, and atong i-exit ang guest mode. And then atong restart ang phone mga shop. Start. Off Wi-Fi. Set up offline. Continue. Skip. Applications and more. Accept.
gani. Alright, so after restarting Matic Shop, proceed na ta sa setup sa phone, no? Dapat mo proceed na ni siya. You will need to turn off Wi-Fi day para makita to nimo ang settings, setup offline, and then you should be able to proceed with setting up the phone, Matic Shop. Alright, so ang limitation lang ani mga tech shop, you cannot enter new Gmail account for this phone because nakalak gyapon yung phone sa Gmail account sa previous nga Gmail, but you should be able to use the phone even if wala kay Gmail ani mga tech shop. So alright, so if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go.